Hello everyone. In this video, I'm going to talk about making inferences, a reading strategy that can help us improve our reading skill. Having understood about inferences, you are expected to be able to identify the clues or facts or evidence leading to the inferences. You are also expected to be able to make inferences from various texts, either literary or informational. However, keep in mind that a text does not always refer to a piece of writing or a reading passage. A text is something delivering meaning. So, the traffic lights on the road, for example, are also a text because they have a purpose to give a sign when to stop or when we have to keep going. Well, maybe many of you are wondering why we or students should practice making inference. For some reasons, not all information or messages can be stated directly or explicitly in the text by the writers or the speakers. But with our inference skill, we will be able to understand what is meant behind the text. Inferencing will also practice our thinking skill because when we are making inference, we will practice to find relevant clues or evidence and then draw logical conclusion. Now let's see what inference means and what is the difference between inference and conclusion. Dalam bahasa Indonesia, inference dan conclusion sering diartikan sama, yaitu kesimpulan. Dalam inference, kesimpulan dibuat berdasarkan evidence atau clues, petunjuk ya, yang dikaitkan dengan our prior knowledge atau pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Sedangkan dalam conclusion, kesimpulan hanya dibuat berdasarkan evidence atau clues yang ada dalam teks atau informasi yang disajikan saja, tidak dikaitkan dengan our prior knowledge. Ya. In reading, inferring is also called reading between the lines. This is reading what is not directly or explicitly stated in the text. Jadi kalau kita cari jawabannya tidak akan ketemu di teks ya, harus kita kaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Inferences can be made from pictures, gestures, ya sikap seseorang kita juga bisa infer dari situ, audiovisual text, or a piece of writing, either informational or literary text. To make it simple, inference can be described like this. Evidence here adalah what we learn from the text. Ya, jadi clues atau evidence yang kita lihat, yang kita temukan dalam teks, ya, ini digabung atau dikaitkan dengan our prior knowledge atau apa yang sudah kita ketahui, ya. Lalu kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita buat itu dikatakan inference. But in conclusion, ya, kesimpulan yang dibuat itu hanya berdasarkan pada evidence yang kita temukan dalam teks. Jadi sedikit berbeda. Ini tidak dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Ya. Now let's see how making inference are given in school or in classes. Ya, kita coba lihat soalnya dengan latihan dan cara menyelesaikannya. Yang pertama, misalnya ada gambar ya, ada foto atau gambar seperti ini. Lalu kita diminta membuat inference. Nah, inference-nya nggak mesti satu, ya. Kita bisa mengumpulkan clue, for example, yellow caution sign. Kita hanya mengumpulkan ini saja, ya. Nah, lalu pengetahuan kita tentang benda ini adalah, ya, this sign is used when the floor has been mopped by the cleaning service, so it might be still wet and enable someone to slip, ya. Nah, ketika clue ini kita gabung dengan pengetahuan kita, lalu kita tarik kesimpulan, maka kesimpulan itu disebut inference. So, our inference is the man slipped because of the wet floor. Jadi dia bukan sedang sengaja berbaring di sini, ya. Another inference that we can make is his head hurt. His head hit the floor. Dari mana kesimpulan ini datang? Nah, kita bisa mengumpulkan seperti ini. The man put his hand on his head. Ini kan, dia meletakkan tangannya di kepala, lying on the floor, wet
flour potion. Nah, kita kumpulkan ini. Lalu kita tahu bahwa kalau orang terbaring lalu tangannya diletakkan di kepala, ya, kemungkinan besar kepalanya sakit, apalagi dengan ada tanda seperti ini, ya. Jadi itu yang membuat kita sampai pada kesimpulan seperti itu. Nah, di sini masih ada satu kosong, ya. Coba kalian berlatih sendiri, kumpulkan clue yang ada, ya, untuk menjawab siapa sebenarnya orang ini, ya, atau kira-kira orang ini siapa, ya. Dengan melihat clue seperti ini, the row of chairs, and then the condition of the buildings, ya. Nah, coba tarik evidence itu, gabungkan dengan our prior knowledge, lalu buat inference. Oke. Next, kita akan coba membuat inference from literary text. Literary text is fictional text. Fictional, ya. For example, narratives, maybe poems, or songs, or novels, ya, itu contoh literary text. So they are fictional. Let's see. David entered the building soaking wet because he forgot his umbrella. As he walked down the hallway, he heard crying from his neighbor's apartment. He couldn't understand how difficult it must be for Jim and Pam. David had no idea what it was like to be first-time parents. Nah, ya, ini sedikit ceritanya, satu paragraf pendek, dan ini contoh dari inferential question. First, what was the weather like outside? Nah, biasanya kalau kita mau menjawab cari ya yang ada kata weather. Nah, di sini tidak ada. But we can answer this question by collecting the evidence. For example, soaking wet, basah kuyup. And then umbrella. Nah, pengalaman kita kalau digabung ya, umbrella, soaking wet, kalau kayak gini nih kayak basah hujan. Nah, maka itulah inference kita, ya. So, the weather outside was rainy or heavily raining, ya, seperti itu. Nah, soal nomor 2, homework ya. What can we infer about David? Nah, kalau ini pertanyaan, kata infernya muncul dalam pertanyaan. What can we infer about David? Di sini tidak diceritakan secara eksplisit ya, secara nyata David itu seperti apa atau siapa. Nah, coba cari ya, find the evidence to support your inference, right? Ya, cari evidence-nya apa sehingga kita sampai pada kesimpulan David itu siapa. Oke. Okay? Next. Kita sekarang berlatih making inference from informational text. Ya. Informational text is non-fictional text. So, the purpose of informational text is to give information, of course. Belong to informational text is usually information related to science or social issues. Yeah. Here is an example. Raffles Hotel is famous for its very own drink, the Singapore Sling. Ini contoh Raffles Hotel ya. Ini Singapore Sling. That this was invented in the 20th century by Ngiam Thong Boon seems indisputable. However, what is open to speculation is the exact recipe. Ya, recipe. Resep ya. More than one version exists. And cynics say that the ingredients are deliberately recorded incorrectly in recipe books. Whatever the truth, the story only adds to the charm of Raffles Hotel, which is considered to be the jewel in the crown of Singapore's hospitality industry. Hospitality industry itu industri yang bergerak di bidang perhotelan, ya, restoran, seperti itu. Okay? Here is an example or another example of inferential question. Why do you think the ingredients for the Singapore Sling are deliberately recorded incorrectly in recipe books? Ya, deliberate itu sengaja ya, sengaja dibuat tidak benar dalam buku-buku resep. Okay? Nah, kalau kita cari jawabannya, nggak ada tuh ya yang sengaja memberi alasan because begitu, tidak ada. Ya, nggak ada rambu cause begitu ya. But we can answer or we can infer ya. Why? By collecting or finding the clues or evidence. Nah, di sini Ibu sudah memberikan highlight ya. Misalnya famous for its very own drink. Jadi dia sangat terkenal dengan minumannya yang khas. Ya, minumannya khas, milik ini sendiri berarti.
Di sini ada more than one version exists. Resepnya lebih dari satu versi. Nah, pengalaman kita atau pengetahuan kita mengatakan kalau resepnya khusus berarti satu macam dong, ya. Tetapi ini lebih. Nah, kalau kita hubungkan, berarti kita bisa membuat inference seperti ini, ya. The person who invented the drink may not want the public to know the recipe because other people will make it or sell the drinks by themselves, and then the recipe will no longer special. Nah, kira-kira seperti itu ya yang dimaksud dengan making inference. Making inference skill ini harus terus-menerus dilatih, ya, karena kita memang bergerak di literacy ya sebagai student harus memiliki banyak wawasan. The more prior knowledge you have, the more accurate the inference that you will make. Okay? Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang making inference. Hopefully this information is useful for you and can be practiced to improve your reading skills. Thank you very much for watching. See you someday.